Vijana hoye! Wamama hai! Asanteni sana. Leo hii tungekuwa na hafla ingine tofauti. Nilikuwa nimealikwa na gavana nije Mombasa siku ya leo tarehe 13, siku ya Jumanne. Ningekuwa kwa hapa Mombasa na state of the county address. That is what I was invited to come to. Alafu jana akanipiga simu akaniambia mimi kwa bahati mbaya speaker alikuwa ameenda Afrika Kusini, amepeleka mgonjwa huko na hajarudi. Akaniambia mimi lakini niko na hafla nyingine muhimu zaidi, moja ya ku launch the school feeding program na nyingine ni ya scholarship, launch scholarship in the afternoon. Are you ready to come? Still I said I will come. But mimi nikaja. Kwanza nataka kutoa shukrani sana kwa huyo kijana yangu huyo kwa kazi ambayo anafanya. Asubuhi nimeenda nimezindua ile mpango ya kulisha watoto wachanga, ECD, food for education program, ambayo anafanya na nyingine shirika nyingine ambayo inawasaidia kulisha watoto chakula. Karibu watoto 10,000 wanapata chakula ya mchana katika shule. That is something very, very commendable. Alafu sasa nimekuja kwa hii hafla ya kuzindua hii mpango ya scholarships. 400 children or students for 4 years in high school. Hii ni hongera sana 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 kwa huyu kijana yangu. Amesoma vizuri, amefundishwa vizuri, amefuata nyayo ya yule aliyetoka hapa, Mheshimiwa Ali Hassan Joho. Maana yake elimu ni kitu muhimu sana, kuanzia shule ya msingi. Sababu ukisoma ile manifesto ya ODM na ya Azimio, tuliweka manane sana kwa mambo ya elimu. We say that there are 5 fundamental human rights which are enshrined in our constitution. Katiba yetu imeweka hizo 5, haki 5. Ya kwanza ni haki ya maisha, the right to life. It's enshrined in the constitution. Usiuwe mtu yeyote, kila mtu ana haki ya kuishi. Pili, the right to food, haki ya kupata chakula. Kila mwanadamu akona haki ya kupata chakula. Mtu yeyote asilale na njaa kwa ukosefu ya chakula. Tatu, ni haki ya afya, right to good health. Kila mtu ana haki ya kuwa na afya safi, na akiwa mgonjwa apate matibabu hata kama yeye hana pesa. 4, ni haki ya elimu, haki ya kupata elimu, right to education. Kila mtoto ambaye anazaliwa katika taifa letu, hata kama wazazi hawana pesa, apate nafasi sawa na watoto wengine ya masomo, kuanzia nursery, primary, secondary mpaka chuo kikuu, kulingana na kipawa cha Mwenyezi Mungu. Ndio sababu sisi kama Azimio katika ile manifesto yetu tulisema watoto watasoma bure kuanzia chini mpaka juu. Tulijua hiyo pesa itatoka wapi. Hayo yote yale ambaye huyu gavana anafanya hapa na serikali ya Mombasa hapa ni muhimu sana.
kisha kwamba watoto wachanga wanaweza kupata elimu sawa sawa, wanapewa chakula mchana ili afya yao iwe sawa, na vile vile wanaweza kuwa na akili timamu ya kusoma vizuri. Pili, wale watoto ambaye wamepita mtihani lakini hawana karo ya kuendelea na masomo yao, ameingia pale sasa, yeye anatoa scholarship kwa watoto kusoma bure kwa gharama ya serikali ya county ya Mombasa. Commendable. Sasa kitu kingine ambayo sema hapa muhimu zaidi ni mambo ya kutolaumu yule ambaye wewe umefuata. Hii siasa ya lawama ni siasa mbovu. You should not blame your predecessor. Ukishika tamu ya utawala, endelea na kazi pale ambayo umeshika. Sisi tulipoingia kwa serikali kwa mara ya kwanza, tulipotoa KANU 2003, tulikuwa na bwana Kibaki. Kibaki alikuwa highly mahututi, alikuwa amepata ajali ya gari, akako hali mbaya zaidi. Lakini katika kampeni yetu tulikuwa tumetoa ahadi ati tukishika tamu ya utawala tutaleta masomo ya bure ya primary. Kibaki alisema ilikuwa ni ahadi na tuifanye. Tukatangaza mwezi huu, ilikuwa tuliingia serikali mwezi wa Januari, mashule inafunguliwa, tukasema kuanzia mwezi huu kila mtoto ataingia standard 1 bure, hakuna karo. Mashule zilijaa, watu waliingia. Hata mwingine alikuwa anaitwa Mzee Marube, alikuwa miaka 84, aliingia darasa ya kwanza. Kulikuwa hata kuna mahali ya watoto kusoma. Sasa wengi walikuwa wanasoma chini ya mti nje. Manake tulikuwa hatuna manyumba. Tukatafuta mbinu ya kuleta chuo pesa. Hatukuzidisha ushuru, manake tulipata kama hazina ilikuwa tupu ili ya Nyayo. Wacha hiyo uhuru iko mbaya zaidi, lakini hatukulaumu Nyayo tena, hatukuongeza ushuru. Tulitumia akili, tukaangalia hii hazina iko namna gani, tukaona hii hazina iko sawa sawa, hakuna kitu baya. Ubaya ni kwamba hii nyungu inavuja pale, ambaye pesa inaingia hapa ndani namna hii na inatoka huko chini. Tukaenda tukaziba zile mianya, tukaziba mianya, tukapanua hii kikapu, kimoja inaitwa widening the net. Baada ya miezi 2-3 nyungu ikaanza kujaa pesa. Hatukuzidisha ushuru na tukaanza kupata pesa. Na wale wafadhili kutoka nje walipoona kama sisi wenyewe tunapata pesa yetu na tunachunga vizuri, wakaanza kupatia sisi msaada. Wakasema we are going to give you grant for the free primary education program. DFID Uingereza wakaleta pesa, USAID ya Marekani wakaleta pesa, Wajerumani wakaleta pesa, Sweden wakaleta pesa. Na hiyo pesa walikuwa naleta ilikuwa ni grant, hapana mkopo. Tukapata pesa ya kutosha ya kujenga manyumba, madarasa ya vijana watu kusoma. Tukamuda hiyo free primary education bila shida yote. Sasa jamaa hawa walipoingia wameanza kulaumu Uhuru. Uhuru alikuwa hapa, Uhuru hakuwa anaendesha serikali peke yake. Alikuwa rais, alikuwa na naibu yake. Naibu yake alikuwa ni nani? Naibu Uhuru alikuwa ni nani? Alikuwa na permanent secretaries. Walikuwa na permanent secretaries. So alikuwa kwa ndani ya hiyo serikali. Sasa wewe unasema ati Uhuru ndio alifanya peke yake. Wewe huko katika hiyo serikali unaanza kulaumu Uhuru. Sasa ni mwaka 1.5 tangu Uhuru atoke.
yetu ile baada ya miezi mitatu peke yake tulikuwa tayari tumepata pesa ya kutosha. Hii sasa ni miezi 18 bado nalaumu tu Uhuru. Hakuna kile bado nini. Sasa angalia serikali vile Abdul Samad amesema, hii miundo ya serikali mpya hii, kuna serikali 48, moja ya kitaifa na 47 ya counties. Kama ya kitaifa iko na deni, hata ya counties vile vile ziko na deni. Mbona hao magavana wajalaumu magavana ambao litoka? Mbona Abdul Samad wajalaumu Joho? Wajalaumu Hassan? Sababu gani? Kule Kilifi yule Mung'aro halaumu nani? Halaumu Kingi. Kule nini, kila mahali Kenya mzima kuna magavana mapya wameingia na wamepata madeni, wanaendelea kuendesha serikali. Lakini hawa jamaa wameshindwa kuendesha serikali. Kwa sababu hakuna nchi katika ulimwengu hii, there's no country in the world without debt. Serikali ya Marekani kwa sasa iko na debt ya $33 trillion dollar debt. Serikali ya Marekani. Japani debt yao ukilinganisha na GDP ni karibu 90%. Ya Kenya haijafika hata 60%. Kafika. Deni yote ambayo serikali ya Afrika yote kuchukua yote ziko nazo ni kidogo kuliko deni ambayo serikali ya Ubelgiji pekee yake iko nayo. Kwa hivyo Africa is not in a debt crisis. Africa is not in a debt crisis. What we are having in Africa is basically mismanagement of the economy of African countries. If we were to manage properly African economies, there is sufficient wealth within this continent to move forward. But what we are having here is complete inefficiency and gluttony. That is the big problem that we must solve in the African continent. You don't have a problem. We are not in a crisis. No country can develop without borrowing. You use somebody's money to do your work. What is important is, where do you invest what you have borrowed? Because if you invest properly, then there's a return on investment. And that will actually increase your ability to repay the debt. But if you invest in consumption, then of course you have a problem in repaying the debt. This is where we are. This is what needs to be addressed in this country. And we must have a serious conversation about debt management. Sasa hawa watu mlisikia mimi silikuwa tunapiga kelele wakati ile juu ya mambo ya Eurobond. Sasa wao sasa wanalia Eurobond inakuja shauri yao. So we have a way of dealing with these issues. And we don't want to tell them, because they are not people that can be advised. They don't want to listen to any kind of advice. Sasa sisi kama Azimio tulikuwa na mpango kamili ya kuendesha uchumi yetu. Na hiyo sasa tumeweka kando kidogo. Tunaendelea sasa kumanage pale ambayo tuna manage. But this government is undermining devolution. So now they want to take ECD, early child development. They want to take, it's a devolved function, they want to take it back to the national government. Primary health care is a devolved function. They want to take it back. They are not able to deal with the functions which have not been devolved, but they now come back to try to take functions which have been devolved by denying county government funding. They are not bringing down funds down to enable the county government to manage the devolved functions. Instead, they're trying to claw back and take them back to the national government. This is actually a recipe for disaster. It's a disaster in the making, and it must be resisted in the strongest terms possible.
You are unable to deal with functions which are not devolved. You are trying to take back the functions which have been devolved by the 9 county governments funding. Shame on you. Shame on you. We will resist. We will resist. But now finally, let me say this. Sisi tuko katika ODM. ODM yuko ndani ya Azimio. Sasa kwanza, a strong ODM means a strong Azimio. Kwa sababu sisi tunaimarisha chama chetu cha ODM. And ODM is a democratic party. We are recruiting members now. We started in November, December, January, February, up to March. When we reach March, we are going to do elections. Tutafanya uchaguzi mwezi wa March. Tutaanza katika kituo cha chini ile ya polling station. Wanachama watajumika pale na kuchagua viongozi na delegates. Kutoka pale wataenda delegate katika ward. Watachagua sasa ward officials. Kutoka ward wataenda kwa branch ambayo ni sub county constituency. Mombasa hapa ni 6. Watachagua officials ya branch. Kutoka pale watakuja sasa Mombasa kuchagua officials ya county. Sasa wale wa county na wale wa constituency ndio wataenda kwa National Delegates Convention. Na pale watachagua viongozi wote wa kitaifa. Hata party leader atachaguliwa mpya. Wakichagua baba, sawa sawa. Wasipochagua yeye, ni sawa. Democracy. Kwa hivyo mtu asiseme ya kwamba baba is an automatic candidate for presidency. Hassan Joho is a deputy party leader of ODM. Oparanya is a deputy party leader of ODM. Wako entitled ya kwenda kuwania kiti ya party leader ya ODM. Isitoshe, hata candidate ya ODM ya presidential is on the table. Tukikubaliana ati baba aendelee sawa sawa. Wakiona baba anachoka sasa akae kando, mwingine jaribu, sawa sawa. Sio demokrasia. Mama Aida kama anasema baba sasa amechoka, waweza kuendelea mbele sasa. Kwa hivyo sisi tuko sawa sawa, tutafanya pamoja vizuri kabisa. Kama ni Hassan Joho ndiye amekuwa nominated, nitamuunga mkono. Juzi nilimwambia Kalonzo, mimi naweza kuunga wewe mkono. Kama wewe ndio watu wamesema wewe unatosha, mimi nitaunga wewe mkono. Wakisema baba aendelee, si baba ataendelea. Si baba ataendelea. Hiyo ndio demokrasia. Tusiseme ya kwamba this position is reserved for Raila. Hapana. Raila is not indispensable. Mimi naweza kufanya kazi nyingine. Sinaweza kufanya kazi nyingine. Naweza kufanya kazi nyingine tu. Kuna ubaya gani? Hakuna ubaya. Hakuna ubaya bwana. Tunataka kujenga chama ambaye ina nguvu. Ambaye watu wake yote wanafurahi, wakitoka wanatoka, manake they convinced this is a winning ticket. Hiyo ndio chama chetu ya ODM. Ndio kama mimi nataka, that is what I want to bequeath to the future generation of our country. A democratic system that is working. Strong institutions that are working. Not things which are personalized. Raila akitoka namna hii, ODM imekwisha. Hapana. ODM itakuwa manake, Joho atakuweko, Paranya atakuweko, watu wengine watakuweko, wote hatakuwa hapo. Abusamo atakuweko, Machele atakuweko. Sasa tunaelewana vizuri. Baba endelea siendelee. Endelea siendelee. Akiwa mnasema baba endelee, ndio mkono. Ngapi mnasema Joho aendelee?
Asanteni sana, Mungu awabariki.